Hey guys, I hope you all are doing absolutely awesome, and today in this video we are going to do unboxings. అందుకే నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను, ఎందుకంటే మొన్న అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ ఇంకా అవుతుంది అనుకోండి. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్కి అండ్ ఇంతలో ఉండే సేల్కి మంచిగా ఆర్డర్స్ పెట్టాను, ఐటమ్స్ అన్నీ వచ్చాయి. ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు సీ దమ్. ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేద్దాం. అఫ్కోర్స్ కష్టపడి డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కున్నా సరే ఇలాగా ప్యాకేజ్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏదో స్పెషల్ గిఫ్ట్ వచ్చిందన్న చిన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో వీటిని ఇప్పుడు అర్జెంట్గా అన్బాక్స్ చేద్దాం. అండ్ అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే అన్నయ్యకి వెడ్డింగ్ ఉంది కదా, వెడ్డింగ్ కోసం అని చెప్పి కూడా కొన్ని ఆర్డర్స్ అని పెట్టాను, అవి కూడా వచ్చాయి. సో చూద్దాం. అంటే బేసికలీ చెప్తున్నాను కదా, నేను ఇది బాగా కాస్ట్ ఎంత పెట్టి కొనాలా అనుకున్న ఐటమ్స్ అన్నీ మంచి డీల్కి మంచి ప్రైజెస్కి దొరికాయి అనమాట. సో ఆలోచించగా నాకు తీసేసుకున్నాను ఇవి ఇంతో ఆ సేల్లో. చాలా గట్టిగా ఇచ్చాడు దీని ప్యాకింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్. అండ్ ఇదైతే షూస్ అనమాట, స్పెషల్లీ అన్నయ్య వెడ్డింగ్ కోసం అని చెప్పి షూస్ తీసుకున్నాను. క్రేజీ ఉంటాయి. లెట్ మీ షో యూ. హియర్ వి గో. యూ పీపుల్ విల్ లవ్ ఇట్, యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇట్. ఎందుకంటే నేను ఆన్లైన్లో ఫోటోల్లో చూసినప్పుడు అంత బాగుంది అనుకున్నాను, బయట కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. ప్యాకేజింగ్ ఈజ్ వెరీ నైస్ అండ్ స్పెషల్లీ ఇవి పార్టీ వేర్ కైండ్ ఆఫ్ షూస్ అనమాట. అండ్ హియర్ వి గో. యూ కెన్ సీ ఎగ్జాక్ట్లీ. See, they are shining. They are like shining like crazy. Next level. ఇంకా అనుకున్నాను ఆన్లైన్లో బాగానే ఉంది, బయట ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నాను, బట్ యూ కెన్ సీ ఎగ్జాక్ట్లీ. బా క్రేజీ. లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అంటే ఇదే అనుకుంటున్నాను. యూ కెన్ సీ అసలు ఆ షైన్, ఆ ఫినిష్, కంప్లీట్ బ్లాక్ వచ్చి దీని మీద గోల్డ్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ వచ్చింది. దట్ మేక్స్ దెమ్ లుక్ మచ్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్ వెళ్ళిపోదాం. అండ్ నాకు తెలియకుండా చాలా ఐటమ్స్ ఆర్డర్ పెట్టేశాను. నాకు అసలు గుర్తు కూడా లేదు ఆర్డర్ పెట్టాను అనేది. అండ్ హియర్ వి గో విత్ ద ఫస్ట్ ఐటమ్. దిస్ ఈజ్ ఏ పోలో టీషర్ట్. ఇప్పుడు కూడా నేను వేసుకుంది ఒక పోలో టీషర్టే. అండ్ నవడేస్ ఐ యామ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ విత్ పోలో టీషర్ట్స్. ఐ డోంట్ నో వై. And this is Polo Tshirt from the brand Raymond. Raymond clothing quality నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది, అందులో ఇంకా అసలు డౌటే లేదు. అండ్ మామూలుగా దీని ఎంఆర్పి 2000, బట్ సేల్లో నాకు ఇది 600కి వచ్చింది. మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్కి 2000. యూ కెన్ సీ 2000 ఎంఆర్పి ఉన్న ఐటమ్ నాకు 600కి వచ్చింది. సేల్ అంత బాగుందన్నమాట. అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ద టీషర్ట్. నాకు ఈ ప్రింట్ చాలా అంటే యూ కెన్ సీ చాలా అంటే చాలా నచ్చింది నాకు ఈ ప్రింట్ అనేది. మెటీరియల్స్ ద క్వాలిటీ అమేజింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ టీషర్ట్. అండ్ యా, దిస్ టీషర్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ లూయిస్ ఫిలిప్. అండ్ సేల్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ప్రీమియం బ్రాండ్స్కి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే సేల్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి పెద్ద బ్రాండ్స్ అన్నీ తక్కువ కాస్ట్కి వస్తాయి. సో అందుకనే నేను రేమండ్, లూయిస్ ఫిలిప్ ఇలాంటి పెద్ద బ్రాండ్స్ కొన్ని చూసి తీసుకున్నాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లెయిన్ టీషర్ట్ అనమాట. అండ్ బేసికల్లీ ఇది ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, చూసేది ఈ బ్రాంజ్ కలర్ టీషర్ట్ అనేది నా స్కిన్ టోన్కి చాలా బాగుంటుంది. జుట్టు కంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మాట్లాడితే, చాలా బాగుంటుంది, చాలా సూట్ అవుతుంది. సో ఐ టుక్ దిస్ కలర్ టీషర్ట్ అనమాట. అండ్ యూ కెన్ సీ మంచి చాలా మినిమల్గా లూయిస్ ఫిలిప్ బ్రాండింగ్ ఇచ్చాడు, బాగుంది, చాలా బాగుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ గైస్, అసలు ఇది ఆర్డర్ పెట్టానని మర్చిపోయాను.
యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ దెమ్. ఇందాక పెట్టిన షూస్ అఫ్ కోర్స్ అవి చాలా బాగున్నాయి అనుకోండి, బట్ దిస్ ఈజ్ వర్సటైల్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈజ్ బేసిక్, దిస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేసాము అండ్ హియర్ వి గో అండ్ యూ కెన్ సీ, ఓ మై గాడ్. ఓకే ఓకే, సో హియర్ we have beautiful plain and classy white sneakers, and by the way this is from the brand ఏంటిది బూహు మ్యాన్ అనమాట. బేసికలీ ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్, సో క్వాలిటీ తిరిగి చూడక్కర్లేదు, చాలా బాగుంటుంది. అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఆలోచించగానే తీసేసుకున్నాను. బట్ ఇదేంటిది షూస్ కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నాయి, లేదు నా సైజ్. సో యా, దీస్ ఆర్ ద వైట్ పేర్ ఆఫ్ స్నీకర్స్ అనమాట. నా దగ్గర ఉన్నాయి బట్ అవి కొంచెం పాడైపోయాయి. లెదర్ వైట్ స్నీకర్స్ అనేవి లేవు, క్యాన్వాస్ వైట్ స్నీకర్స్ ఉన్నాయి బట్ లెదర్ వైట్ స్నీకర్స్ లేవు. సో ఐ బాట్ దీస్ వైట్ స్నీకర్స్ అనమాట. అండ్ వీటి ఎంఆర్పి అయితే యూ కెన్ సీ 3600 ఉంది, బట్ ఐ బాట్ దీస్ షూస్ ఫర్ 1100 1200 ఎంఆర్పి 3600 ఉంది. నేను ఇది 1100 కొన్నాను, which is a amazing deal and చాలా సాలిడ్గా ఉంది. ఐమ్ టెలింగ్ యూ. అంటే నేను ఈ బ్రాండ్ నుంచి ఫస్ట్ టైం కొనడం, మామూలుగా చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఈ బ్రాండ్ యూజ్ చేయడం చూశాను. సో ఐ బాట్ దిస్ అనమాట ఆలోచించకన్నా. యూ కెన్ సీ మంచిగా సీల్ వేసి మీద ఇచ్చాడు ఈ షూస్ మనకి. నైస్, క్వాలిటీ ఈస్ ప్రిటీ గుడ్. And the next item, పేపర్ చాలా గట్టిగా ఉంది భయ్యా. And we have one more pair of shoes, but ఈ షూస్ నాకు కాదు, ఇది డాడీ కోసం తీసుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్ గైస్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, the suede material, the leather suede is beautiful. And డాడీ కోసం ఈ లోఫర్స్ తీసుకున్నాను. యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద బ్రాండ్ యుఎస్ పోలో. ఇవి కూడా చాలా మంచి డీల్కి వచ్చాయి, బాగున్నాయి. యూ కెన్ సీ నైస్, చాలా బాగున్నాయి. అండ్ మంచిగా దీన్ని జీన్స్తో, ట్రౌజర్స్తో, దేంతోనైనా, ఎలాంటి ప్యాంట్స్ మీదైనా ఈ లోఫర్స్ అనేవి వేసుకోవచ్చు. సో డాడీకి మంచిగా వర్సటైల్గా ఉంటాయి, వేసుకోవడానికి తీయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటాయని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట. సో యా దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. దీస్ ఆర్ ద అన్బాక్సింగ్స్, మన సేల్లో ఆర్డర్ పెట్టినవి. ఇంకా పెట్టిన అన్నీ వచ్చేసాయా? ఎస్, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వచ్చేసాయి. ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఐ విల్ షో యూ ఇన్ అప్కమింగ్ వీడియోస్. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఈ వీడియో ఇక్కడ దాకా చూసినట్టయితే, నచ్చినట్టయితే, ఐటమ్స్ని ఎంజాయ్ చేసినట్టయితే వీడియోకి ఒక పెద్ద లైక్ వేసుకోండి. అండ్ సేల్ ఇంకా లైవ్లో ఉంది, వెళ్ళి చూసి మంచిగా ఇలాంటి సేల్ ఉన్నప్పుడే తీసుకోండి గైస్, ఎందుకంటే డిస్కౌంట్స్ చాలా బాగుంటాయి. మోర్ దెన్ 50% డిస్కౌంట్ వచ్చే ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వెళ్ళి మంచిగా కూర్చొని కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి, ఓపిక్గా వెతికి. బట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనొద్దు. నేను ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఒక్క ఐటెం కూడా ఆర్డర్ పెట్టలేదు, ఎందుకంటే అటు డూప్లికేట్లు ఇచ్చేస్తున్నాడు, మనం గట్టిగా దెబ్బైపోతాం. సో ఫ్లిప్కార్ట్ నేను సజెస్ట్ చెయ్యట్లేదు. గో ఫర్ అమెజాన్, గో ఫర్ మింత్రా, ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఫర్ దీస్ సేల్స్. అండ్ యా దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. అండ్ ఫ్యాషన్ కోసం, లైఫ్ స్టైల్ కోసం, ఇంకెలాంటి అమేజింగ్ అన్బాక్సింగ్స్ కోసం మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్. లెట్ us all look good and feel good. Bye bye.